great to see you all here and all looking so enthusiastic about discussing some of these dilemmas we find ourselves in. So what we're here today to decide, rather than actually cloning in animals and things, is to discuss a little bit about should we clone people. So the first thing, I'd just like to start finding out a little bit, have we got any clones in the audience? Does anyone? We have one here, looks quite normal to me. And also the other thing is, I'd like to, has anybody been watching any of the science fiction films like Sixth Day or The Island? We don't have a blank person as they do in those films. If we did clone people, they actually would come out as a baby. So, it's not we get an adult from the process, we get a baby. So we've got to go through the whole growth process. So I think what we need to think about is it possible to clone humans? So if we were to use this so-called cloning process in humans, what would we use it for? Well, the first use is possibly in some sort of reproductive cloning, to reproduce an individual by taking genetic material from another individual to produce a copy. But don't forget, it comes out as a baby. If we did clone ourselves and we delayed the cloning process, so maybe you were 30 years old when you cloned yourself, you'd effectively have a twin that was 30 years younger than you. But one of the questions that comes up, if we did clone people reproductively, would we produce the same person? Physically, those people that know sets of twins, which are true clones, they would be very physically resemble each other. But those people that do know twins know they've got very different personalities. And so we have the situation where we're not just a result of our genetic makeup, but we have this effect of environmental and all these other factors on us, and so we have this nature versus nurture debate which gives us our personality. So what have people suggested we use cloning for in humans? Well, people have suggested we can use reproductive cloning for reviving deceased persons or offspring, but if we don't get the same person back, it doesn't fulfill possibly the requirements that people want. People have suggested we could use reproductive cloning to treat infertility for people that wish to have a genetic related baby but may be not in a heterosexual relationship or are unable to reproduce. People have also suggested we could use cloning with genetic modification in order to remove genetic defects from the germline. Now, I won't go into the details, but one of these is Mitochondrial Disease. And in this case, the disease is carried by organelles in the egg from the mother. And so by using a donor egg and transferring genetic information from our fertilized egg, which is so we have a mother, a father, and a defective egg, we then take a donor egg and we take the genetic material and move it into that other egg, we end up effectively with an embryo which has 3 parents. So overall, we have the possibility that we could clone humans. There are obviously many ethical objections to that, many of which are related to people's religious beliefs or to the society they live in. But as you can see, there are different uses for the cloning technique, from reproductive cloning, genetic modification for good or bad, or for therapeutic cloning in order to produce cells that can be used for medical reasons, or cells that can be used for research to study development and hopefully find other ways of preventing diseases before they happen. So I'll just finish there and let you think about and discuss some of these problems, dilemmas, or potential uses, and whether you think we should or we shouldn't. I haven't brought up the possibility of cloning babies to hang them up in a cupboard and use them as organ donors, which people have suggested, because I think most people would be opposed. So good luck with your discussions and I'll look forward to the questions. Jak zauważyliście, siedzicie w 3 sektorach. W każdym sektorze są po 4 grupy. Każdy sektor będzie miał trochę inny temat do dyskusji. Chciałbym, żebyście się skupili w grupach na konkretnym temacie. Grupy w tym sektorze klonowanie terapeutyczne, w tym sektorze reprodukcyjne,
a w tym klonowanie ludzi zmarłych. Szacuje się, że 1 na ile? 8? Czy nie ma alternatywy dla tego klonowania? Na przykład z krwi na jakim etapie osoba należy ewentualnie do tego sklonowanego organizmu i w moim zdaniem, czy wiadomo, w jaki sposób Teraz jest czas, żeby zmierzyć się z ekspertami, zapytać o to, co niejasne, zapytać o kontrowersje i na podstawie odpowiedzi spróbować znaleźć własną opinię na temat klonowania ludzi. Jak długo można by przechowywać takie zwłoki na dalsze klonowanie, reprodukowanie? As we've never cloned from humans, I don't know. Normally, with the cloning we do in animals, we prepare cells and we culture them, and then we can freeze them and preserve them. But there is one study where they found a mouse at the bottom of a freezer, and those mice had not been prepared to be frozen, and they had been in the freezer for 25 years, and they were able to take some cells from those mice and clone them. Czy poprzez klonowanie zmarłych istnieje możliwość przenoszenia na przykład inteligencji z pokolenia na pokolenie? Haha, what is intelligence? And is intelligence genetic or is it something we learn? So again, we come to an area, I'm not a brain scientist, but there is a lot of evidence that intelligence is related to environment, nutrients and other biochemical parameters in your body that cause interactions of the cells in your brain. So the answer to the question is I have no idea. Czy takie wyizolowane komórki macierzyste można by zaprogramować w taki sposób, żeby po wszczepieniu do organizmu osoby mającej nowotwór blokowała lub niszczyła komórki nowotworowe? Are you a scientist? Do you want to be a scientist? There can be your life's work. Czy możliwość klonowania reprodukcyjnego nie jest pewnego rodzaju pierwszym krokiem do seksmisji, czyli zahamowania proporcji płci lub całkowitego jej zaniku w przyszłości? Jeśli tak, to co z nami będzie, panie profesorze? Yes. Let me state my point of view. I'm opposed to all forms of reproductive cloning now, so that you all know where I come from here. But I don't think cloning, even if we did allow it, would ever be used enough to skew the sex ratio of the planet. Some countries have already done that by their reproductive policies. Chciałam zapytać, czy nie ma alternatywy dla tego typu terapii, to znaczy chodzi o pobieranie komórek z zarodka. Czy nie dałoby się pobrać ich na przykład z krwi pępowinowej? Yeah, there are lots of different types of stem cells. There are many therapies already being used which utilize hematopoietic stem cells from the bone marrow. You mentioned umbilical stem cells. The potential for their use is great, but the proving that is actually more difficult. Many people store these cells. However, they then need to be multiplied up and shown to be able to be used for therapies. Recently, there was a study which showed regeneration of heart muscle using what they say were heart stem cells, although there's not really any proof of that. They took cells from the heart, multiplied them up and put them back, so they may not have been particularly stem cells, in my opinion. Zachęcam Was do spolaryzowania swojej odpowiedzi, do wybrania tej, za którą jesteście bliżej, nawet jeżeli nie jest prawidłowa. Tu nie ma prawidłowej odpowiedzi i też jest to temat wciąż akademicki. Wciąż mówimy tutaj o rzeczach, które są badane na wczesnym etapie i nie rozsądzamy losów wszechświata, tylko badamy naszą własną opinię. Jaka jest Wasza opinia na temat klonowania terapeutycznego? Dziękuję bardzo. I bardzo mi to spotkanie pomogło w utwierdzeniu się słuszności mojego wyboru. Jestem wdzięczna temu miejscu, że organizuje takie spotkania, ponieważ pozwala usystematyzować troszkę wiedzę
na takie tematy, ponieważ to są tematy dyskusyjne, więc dobrze, że cały czas się coś takiego odbywa. Zajęcia mi się bardzo podobały, jestem zdecydowanie zadowolony i wydaje mi się, że na niektóre kwestie mi otworzyło to oczy i pozwoliło trochę pod innym światłem spojrzeć na temat. To była okazja do zapoznania się z tematem, rozwinięcia zainteresowań, no i poznania tego wspaniałego naukowca, wysłuchania jego opinii, podyskutowania z nim. Bardzo mi się podobało naprawdę. Pobudziło to mnie trochę do zastanowienia się głębiej nad tymi kwestiami, ponieważ prezentuje takie stanowisko bardziej chrześcijańskie, religijne, więc byłam raczej przeciw i nadal jestem raczej przeciw, ale w pewnych przypadkach myślę, że można będzie rozważać jakieś nowe metody i było naprawdę ciekawe, poszerzyło punkt widzenia. Bardzo sobie utrwaliłam tą wiedzę i od strony takiej technicznej i prosto wyjaśnionej przez człowieka, który zna się na tym, bardzo pomaga. Wydała się w ogóle bardzo sympatyczną osobą naprawdę i inteligentną, która naprawdę potrafi przekazać swoją wiedzę i jakoś podzielić się z innymi swoimi doświadczeniami. Dowiedziałem się paru rzeczy, których wcześniej nie byłem pewien albo po prostu nie wiedziałem. And you've got this poor child looking up and going, oh my, am I going to look like that when I'm older? That's horrible. Muszę powiedzieć, że bardzo pozytywne wrażenia. Uważam, że takie spotkanie jest istotne i szczególnie dlatego, że ono było skierowane do młodych ludzi. Że mogli oni w sposób nieskrępowany dyskutować, zadawać pytania. Tu rzeczywiście ta tematyka klonowania jest bardzo trudna, prawda? I mamy ten aspekt biologiczny i mamy ten aspekt etyczny, który tutaj też się gdzieś przewijał i myślę, że profesor Campbell z ogromnym poczuciem humoru i rzeczywiście w taki typowo angielski sposób odpowiadał na te wszystkie pytania, ale proszę zwrócić uwagę na to, że chociaż przybył tu w roli autorytetu eksperta, też w kilku momentach powiedział nie wiem. I myślę, że to też jest bardzo istotne dla tych młodych ludzi, żeby oni przekonali się o tym, że naukowcy też nie mają gotowej odpowiedzi na wszystkie pytania, a co więcej, że nie jest wstydem czegoś nie wiedzieć.